Good morning, student. Rakesh Dangi here. We are starting another video lecture session. In last two video lecture session, we complete a theoretical point for salary income. So here we today start with a practical session. Here, a practical question number 1 in your book. I use book B.F. Shah. So in your book there is a question number 30. But for us it is a question number 1 for our practical session. Last video lecture we completed theory. In theory session there is a how to prepare a salary statement, types of allowances, what is a perquisite, types of perquisites, how much it is taxable, how it is exempted, etc. matter we discussed in already previous two session. So today we are going to start a practical session. Question number 1. There is question number 1. Sri X, a specified employee, is the general manager of ABC Company Limited. From the following details, compute the taxable income from salaries for the assessment year 2020-21. શ્રી એક્સ છે એ સ્પેસિફાઈડ એમ્પ્લોયી વિશિષ્ટ કર્મચારી છે, જનરલ મેનેજર છે કંપની એબીસી કંપનીમાં. એમની ડિટેલ્સ આપેલી છે આપણને, એના ઉપરથી આપણે એમની કરપાત્ર આવક આકારણી વર્ષ 2020-21 માટે નક્કી કરવાની છે. Number 1, basic salary rupees 20,000 per month. Number 2, dearness allowance rupees 2,000 per month in bracket, half of which is part of salary for retirement purpose. મોંઘવારી ભથ્થું છે દર મહિને 2000 મળે છે, પણ એમાંથી અડધી રકમ છે રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટમાં જે પર્પઝ મળતા હોય ત્યાં ઉમેરાશે બધે. હાઉસ રેન્ટ અલાઉન્સ રૂપીઝ 6,000 per month in bracket, actual house rent paid at Ahmedabad rupees 6,000 per month. ઘર ભાડા ભથ્થું દર મહિને 6,000 મળે છે અને ખરેખર ઘર ભાડું અમદાવાદમાં મકાન છે દર મહિને 6,000 જ ચૂકવે છે. એજ્યુકેશન અલાઉન્સ ફોર 2 children રૂપીઝ 600 પર મંથ. 2 બાળકો માટે, એમને 2 બાળકો છે અને દર મહિને એમનું શિક્ષણનું ભથ્થું એમને 600 રૂપિયા મળે છે. ટ્રાન્સપોર્ટ અલાઉન્સ રૂપીઝ 2,400 પર મંથ છે. હોસ્ટેલ અલાઉન્સ for one child rupees 500 per month. Employer's contribution to recognized provident fund 12.5%. Interest credited to the balance recognized provident fund at the rate 10%, rupees 50,000. RPF માં 10% લેખે 50,000 રૂપિયા વ્યાજ જમા થયેલું છે પાછલા વર્ષમાં. And number 9, rupees 200 per month is deducted from his salary as a professional tax. આ ક્વેશ્ચન છે. Now we check answer of the same question. Very first we have to draw a statement. So there is a title, statement showing taxable salary income of Sri X. There is a previous year 2019-20 and assessment year 2020-21. In statement there is a 3 column, first one for particulars, second and third one for rupees. Okay. In statement first, which we learned in previous lecture as per statement, and there is first one, a basic salary. There is a basic salary of Mr. X is rupees 20,000 per month. So yearly salary 20,000 into 12 is, it will be rupees 2,40,000. Then number 2, taxable allowances. There is number of allowances received by employee Mr. X and paid by company. There is first one, dearness allowance, which is rupees 2,000 per month. So 2,000 into 12, it will be rupees 24,000. Out of 24,000, 50% is considered for retirement benefit, but it is considered when you calculate any benefit of perquisite or any
benefit of taxable allowances, etc. But 100% allowance is taxable while you calculating taxable salary. મોંઘવારી ભથ્થું છે ડિયરનેસ એલાઉન્સ એ 100% સંપૂર્ણ કરપાત્ર છે. એમાંથી કોઈ રકમ નિવૃત્તિના લાભ માટે ગણાતી હશે તો એનું ગણતરી સેલેરીમાં, બેઝિક સેલેરીમાં ત્યારે જ ઉમેરવાની જ્યારે આપણે કોઈ એલાઉન્સીસ છે એ કેટલું ટેક્સેબલ છે, કેટલું ટેક્સ ફ્રી છે એ ગણતા હોય અને આ સેલેરીની રકમ ગણતા હોય ત્યારે, અથવા કોઈ પરક્વિસાઇટ એટલે કે સવલતનો લાભ ગણતા હોય ત્યારે એ 50% ડીએનએસ એલાઉન્સ ઉમેરવાનું રહેશે જે તે સેલેરીમાં. પણ જ્યારે સેલેરી સ્ટેટમેન્ટ બનાવતા હોય ત્યારે ડીઆરએસ એલાઉન્સ છે એ પૂરેપૂરું કરપાત્ર છે, 100% ટેક્સેબલ. એટલે અહીંયા તો આપણે અત્યારે પૂરું જ લખવાનું આવશે. હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ વર્ક નોટ 1 બનાવેલી છે આપણે, એ જોઈ લઈએ. હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ, હિયર સેલેરી મીન્સ, તો જનરલી હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સમાં સેલેરી મતલબ બેઝિક સેલેરી જ કન્સિડર કરવાની હોય. ડિયરનેસ એલાઉન્સ જો રિટાયરમેન્ટ બેનિફિટના પર્પઝ માટે કન્સિડર થતું હોય તો એ એડ થાય, અને કમિશન ફિક્સ પર્સન્ટેજ ઉપર મળતું હોય તો એડ થાય. પણ અહીંયા કમિશન તો છે નહીં. ડિયરનેસ એલાઉન્સમાં 50% ડિયરનેસ એલાઉન્સ છે એ કન્સિડર થાય છે રિટાયરમેન્ટ પર્પઝમાં. So basic salary plus 50% of dearness allowance is considered as a salary in this question. So salary, as per we seen in previous data, that is 20,000 per month. It means 2,40,000 yearly salary plus dearness allowance, 50% of total allowance. There is a total dearness allowance 24,000. So 50% of which of it to rupees 12,000. So total salary rupees 2,52,000. Now we calculate how much exempted allowance. Exemption limit, the least amount is exempted. There is exemption limit. First one is actual rent paid over 10% of salary. તમે જે મકાન ભાડું ચૂકવેલું છે એ સેલેરીના 10%થી જેટલું વધુ ચૂકવેલું હોય તે. How it is calculated? There is rupees 6,000 rent paid per month for rented house by employee. So 6,000 into 12 is equal to 72,000, which is a rent paid. Then less 10% of salary. There is a salary means 2,52,000. So 10% of it is 25,200. So then less 72,000 less 25,200 is equal to 46,800. It is your answer of first condition. Then second condition, actual house rent allowance received. ખરેખર ઘર ભાડા ભથ્થું જે મળેલું હોય તે. Here employee received rupees 6,000 as a house rent allowance from the company. So 6,000 into 12 is equal to 72,000. And third one, 40% of salary. If the house is in metropolitan city, it means in Mumbai, Delhi, Chennai or Kolkata, then 50% of salary. But here house is in Ahmedabad. So there is a 40% of salary. So 2,52,000 into 40% is equal to 1,08,000. Now out of these three sum, the lowest one is considered as a exempted salary, exempted allowance. So out of these three amount, there is 46,800, on which I already round it, circle on it. Rupees 46,800 is the lowest amount, which is considered as an exempted HRA for this year. So taxable allowance is equal to, he received actually rupees 72,000 less exempted 46,800. So balance rupees 25,200 is considered as a taxable house rent allowance. So here we note there is house rent allowance taxable rupees 25,200 as we do work note below. Number C, there is a third allowance, children education allowance. Here employee receive rupees 100 per month per child, and he has a rupees 600 per month for 2 children. He receive rupees 600 per month for two children. So he receive out of, as per condition, there is per month
per child. Maximum rupees 100 is exempted for a maximum 2 children. So 600 into 12. So 600 into 12 is he received rupees 7200 as a children education allowance, less 100 into 2 into 12. It means 2400 is exempted. Here we change just 600 into 12. He received, then less 100 into 12. 600 he received per month. So 600 into 12 is equal to 7200 he received actual education allowance, then less exempted. There is exemption limit 100 rupees per month per child for maximum 2 children. He has a 2 children, so 100 into 2 into 12 is equal to 2400 is exempted. So 7200 less 2400 is equal to 4800 is a taxable allowances. Then hostel allowance. There is also hostel allowance received by him rupees 500 per month, and his only 1 children study in hostel. So he received rupees 500 per month as a for hostel allowance for his child. He has his only 1 child is study in hostel. So and per month rupees 300 per child is exempted amount. So here 500 less 300 which is exempted per month. So remaining 200 is taxable per month. So 200 into 12 into number of child, only 1 child is study in hostel. So 200 into 12 into 1 or 200 into 1 into 12. So 2400 is taxable hostel allowance. Then transport allowance. He received transport allowance rupees 2400 per month with effect from 2000 assessment year 2019-20. Transport allowance is taxable for other employees, but if employee is blind or physically handicapped, then maximum rupees 3200 is exempted per month. But here there is no any data or no any information about blindness or a physical handicap for of X. So there is 100% amount is taxable. So 2400 into 12 is equal to 28,800 is taxable transport allowance. There is no other any allowance received by him. So total allowance taxable 85,200. A dearness allowance taxable, house rent allowance, children education allowance, children hostel allowance, and transport allowance. There is total 5 allowance received by him. So total taxable allowance 85,200. Then bonus commission, but there is no any data about bonus and commission, so not required to note down it. Then employer's contribution to RPF in excess of 12% of salary. માલિકનો કર્મચારીના માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં પગારના 12% વધુ ફાળો. As per data given in question, there is employer's contribution to RPF is 12.5%. માલિક RPF માં 12.5% કોન્ટ્રીબ્યુશન આપે છે, મતલબ 12% થી અડધો ટકો, 0.5% more excess. How it calculate? Here salary means basic is compulsory, but there is 50% of dearness part is also considered for retirement benefit. So here salary means basic salary plus 50% of DA. Here basic is 2,40,000 plus 50% of DA is equal to 24,000 into 50% means 12,000. Here, so here salary means 2,52,000 multiply 0.5%. How it is 0.5? There is employer's contribution is 12.5%, but out of 12.5% there is 12% is exempted.
So remaining half percent. So remaining half percent is taxable amount. So 2,52,000 multiply 0.5% is 1,260. Then interest credited to RPF account in excess of 9.5% per annum. There is interest credited in his RPF account at the rate 10% per annum, total rupees 50,000. How we calculate it? There is 50,000 credited amount multiply additional rate or excess rate than 9.5. There is interest rated by 10%, so there is excess rent 0.5 divide by total rent or total rate. There is total rate 10%. અહીંયા એના પીએફ ખાતામાં વાર્ષિક 10% લેખે 50,000 વ્યાજ જમા થયું છે. તો 9.5% સુધી જે જમા વ્યાજ થાય છે 9.5% લેખે એ ફ્રી છે. 9.5%થી ઉપર જેટલા ટકા વ્યાજ જમા થાય એ ટેક્સેબલ છે. એને કેલ્ક્યુલેટ કઈ રીતે કરીશું? તો સૌથી પહેલા જમા થયેલ વ્યાજની રકમ ક્રેડિટેડ એમાઉન્ટ 50,000 મલ્ટીપ્લાય એક્સેસ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વધારાનો વ્યાજ મતલબ મોર ધેન 9.5 જેવો હોય તે ટોટલ અહીં 10% વ્યાજ જમા થયું છે તો 9.5થી ઉપર જઈએ તો અડધો ટકો 0.5% એડિશનલ એક્સેસ ઇન્ટરેસ્ટ છે એ ડિવાઈડ બાય એકચ્યુઅલ રેટ ખરેખર રેટ 10% જમા થયું છે તો એ બેઝ ઉપર આપણે ગણીએ તો 2,500 is a taxable interest which is credited into his RPF account. Then taxable perquisite, but there is no data about perquisites. અહીં કોઈ કરપાત્ર સવલતો ગણવાની છે પણ સવલતોની કોઈ ડેટા જ નથી. સો perquisiteનું કેલ્ક્યુલેશન નહીં કરીએ. Now total salary, basic, a taxable allowance, RPF account, amount credited to RPF account and interest credited to RPF account. There is so gross salary rupees 3,28,960. Then less specific deductions. There is a 3 specific deduction. First one is standard deduction, which is fixed up to maximum rupees 50,000 or salary, whichever is lower. Here salary is 328,960, so 50,000 is lower amount, which is exempted less as a specific deduction. So 50,000 standard deduction. Then less professional tax if paid by employer. There is information in number 9, rupees 200 per month is deducted from his salary as a professional tax. So 200 into 12, rupees 2,400 annual professional tax. And third one is entertainment allowance, but it is allowed only for government employee. Here there is no information about Mr. X is government employee, so there is dash. So total deduction available is 52,400, which will be less from gross salary. Then we get answer or a taxable salary rupees 2,76,560. First one tax basic salary, then taxable allowance, then bonus, then commission, then employer's contribution to RPF, then interest credited to RPF, and last taxable perquisite. But here no data about bonus, commission and taxable perquisite, so there is no required to note down it or to create a point of it. So finally we get gross salary this way, rupees 3,28,960, then less specific deduction. There is also a fixed data. First one standard, it is a fixed rupees 50,000 or salary whichever is lower. Second one is professional tax, and third one is entertainment allowance, which is allowed for government employee. Now question number 2.
In your book, there is a question number 16, but for our session, it is question number 2. Sri Maheshbhai Nanavati is a managing director of a Mumbai company. From the following details of financial year 2019-20, compute his taxable salary of assessment year 2020-21 and investment under section 80C. First one, basic salary rupees 3,50,000. Dearness allowance 20% of basic salary, which is considered for retirement benefits. How much is not given? It means 100% is considered as a retirement benefit. Commission at the rate 1,250 per month. Bonus rupees 10,000. Number 5, helper allowance rupees 12,000. Number 6, city compensatory allowance rupees 10,000. Number 7, house rent allowance rupees 84,000 yearly, while actual rent paid for the same house rupees 7,000 per month. House servant salary paid by the employer rupees 14,400. Payment made by the employer for free supply of gas, electricity for personal use rupees 6,250. Concessional lunch facility provided during the office hours, cost per dish rupees 100 for 200 days in borne by the by the company. A token amount rupees 30 per dish is deducted from his salary. Number 11, the employer has provided a car with driver. All expenses of maintenance are borne by the employee. The car is for office and private use and has 1.4 cc engine. Number 12, company's contribution to recognized provident fund rupees 63,000. He has contributed to rupees 42,000 to RPF account. Number 13, interest credited to recognized provident fund account at 10.5%, rupees 23,100. Number 14, professional tax paid by employee rupees 200 per month. Number 15, his investment are as under LIC premium 40,000, NSC certificate rupees 45,000, and fixed deposit in SBI for 3 years rupees 1 lakh. This question is also asked in 2016, but there is some modification when it was asked in 2016. Now we check answer of the same question. First one, statement showing taxable salary income of Sri Maheshbhai Nanavati, previous year 2019-20, assessment year to 2020-21. Then we draw a table of 3 column. From 3 column, first one is for particular and last two for rupees. In that table, first we note a basic salary. There is a basic salary rupees 3,50,000 per annum is given in this question. So directly we noted rupees 3,50,000. Second one is taxable allowances. There is 4 allowances received by him from a company. First one is dearness allowance, which is 20% of salary. So 3,50,000 into 20%, it will be rupees 70,000. Then he received a helper allowance, house rent allowance, and city compensatory allowance. Helper allowance is exempted up to for a saving amount, but there is no data about how much saving and how much expense. So here we assumption there is all full of helper allowance is paid by him or spent by him. So there is no saving in helper allowance. So there is no no taxable value. How city compensatory allowance, which is 100% taxable. So 10,000 is full taxable. Now house rent allowance. We have to do a work note for house rent allowance like this. First one, house rent allowance. Here salary means basic salary
and dearness allowance, because there is 100% dearness allowance is considered for retirement benefit. Basic salary rupees 3,50,000, dearness allowance 70,000. This way his total salary rupees 4,20,000. Now we calculate exemption limit. The least amount is exempted. સૌથી ઓછી રકમ જે હશે એ કરમુક્ત ગણાશે. First one, actual rent paid over 10% of salary. પગારના 10% વધુ ચૂકવેલું ભાડું. He paid rupees 7,000 per month for rent of the such house. So 7,000 into 12 is equal to 84,000 rent paid, less 10% of salary. Here salary means 4,20,000. How it is? We already calculated it. So 4,20,000 into 10%, it will be 42,000. So 84,000 minus 42,000 is equal to 42,000. It is answer of first condition. Second one is actual house rent allowance received. કંપનીમાંથી એને જે ખરેખર ઘર ભાડા ભથ્થું મળે છે, હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ મળે છે એ. He received also rupees 7,000 per month as a house rent allowance. So 7,000 into 12 is equal to 84,000. Third one is 40% of salary or 50% of salary if the house is in metropolitan city, Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai. But here there is no information about the city. So there is 40% of salary. So 4,20,000 is salary is considered for retirement benefit purpose. So 4,20,000 into 40% is equal to 1,68,000. Out of these three amount, there is 42,000 is lowest amount, which is considered as exempted limit for house rent allowance. So taxable allowance for him, actual received 84 less exempted 42. So balance 42,000 is considered as a taxable allowance for him. So there is house rent allowance as per work note number 1, 42,000 is taxable. So total taxable allowance rupees 1,22,000. How it is? 70,000. Dearness allowance 42. House rent allowance, there is no taxable allowance in helper. And last one, city compensatory. Total 122. Bonus as per given rupees 10,000. Commission as per data given, there is 1,250 rupees he received as a commission per month basis. So there is total commission received by him rupees 15,000. Then employer's contribution to RPF account in excess of 12% of salary. માલિકનો માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં પગારના 12% વધુ ફાળો. As per data given in question, there is employer given rupees 63,000 to RPF. There is employer given rupees 63,000 for RPF contribution during a year. Now we have to calculate how much additional than 12%. So first one, there is a salary means here basic plus dearness, because dearness allowance is considered as for retirement benefit. So his basic here salary means we already calculated in house rent, there is rupees 4,20,000. So 63,000 contribution amount by employer less 10% of salary, 12% of salary. So 4,20,000 into 12%, which is exempted amount, which is less from 63,000. So balance figure 12,600 is a taxable contribution by employer. Then interest credited to RPF account in excess of 9.5% per annum. Here total interest credited in his RPF account rupees 23,100 at the rate of 10.5% per annum.
So there is excess so there is excess 1%, then 9.5%. So 23,000 into 1 divided by 10.5. How we calculate? તો એના માન્ય પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં 9.5% લેખે જેટલું વ્યાજ જમા થયું છે એ એક્ઝેમ્પ્ટેડ કરમુક્ત ગણાશે. 9.5%થી વધુ દરે જેટલું વ્યાજ જમા થયું છે એ ટેક્સેબલ ગણાય. તો અહીંયા ટોટલ આખા વર્ષ દરમિયાન 23,100 રૂપિયા એના પીએફ એકાઉન્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ વ્યાજ જમા થયું છે, જે 10.5% લેખે જમા થયું છે. મતલબ કે 9.5થી 1% વધારે. તો 1% લેખે જેટલું વ્યાજ થશે એ ટેક્સેબલ ગણાશે. તો એને ગણીશું કઈ રીતે? 10.5% લેખે 23,100, તો 1% લેખે કેટલું? એને ઇક્વેશનમાં સેટ કરીએ તો 23,100 into 1, 23,100 ગુણ્યા 1 અને ડિવાઈડ બાય એને ભાગ્યા 10.5. તો આ રીતે 2,200 આન્સર આવશે, 2,200, which is taxable interest. Then taxable perquisites, કરપાત્ર સવલતો. સવલતોમાં જોઈએ તો કંપની હાઉસ સર્વન્ટની ફેસિલિટી આપે છે કે એના ઘરે જે નોકર કામ કરે છે, નોકર ચાકર, એનો પગાર કંપની ચૂકવી આપે છે, which is fully taxable, જે પૂરેપૂરો કરપાત્ર છે. તો એને એકચ્યુઅલી પૈસા વધારે નથી મળતા એમ્પ્લોયીને, બટ એ એમ્પ્લોયીએ જે પૈસા ચૂકવવાના છે કંપની પે કરે છે, એટલે ઇનડાયરેક્ટલી એ ફેસિલિટી એમ્પ્લોયીને મળે છે થ્રુ એમ્પ્લોયર. તો એટલો સેલેરી એને વધુ મળે છે એવું સમજવામાં આવશે. So which is 100% taxable, 14,400. સેમ વે એના ઘેર ગેસ ઇલેક્ટ્રિસિટીનું જે બિલ છે, જે ગેસ ઇલેક્ટ્રિસિટી પર્સનલ પર્પઝ માટે યુઝ કરે છે, એનું બિલ કંપની પે કરી આપે છે. So it is also taxable facility or taxable perquisites. સેમ વે કન્સેશનલ લંચ ફેસિલિટી. કંપનીમાં ઓફિસના વર્કિંગ અવર્સ જે છે, એ ઓફિસના વર્કિંગ અવર્સ દરમિયાન એને લંચ ફેસિલિટી મળે છે, કન્સેશનલ લંચ, અંશત ચૂકવણીમાં લંચ મળે છે એને. તો એઝ પર ટેક્સ રૂલ દેર ઇઝ ₹50 પર ડિશ પર ડે. પર ડિશ પર ડે 50 રૂપીઝ સુધીનો લંચ પ્રોવાઈડ કરે કંપની એમ્પ્લોયીને, તો એ એક્ઝેમ્પ્ટેડ પરક્વિસાઇટ છે, કરમુક્ત સવલત છે. બટ મોર દેન 50 રૂપીઝની વેલ્યુવાળી ડિશ પ્રોવાઈડ કરે, સર્વ કરે કંપની, તો મોર દેન 50 રૂપીઝ ટેક્સેબલ છે. અને એમાં પણ એ પરક્વિસાઇટ બદલ કંપનીની સેલેરીમાંથી કોઈ અમાઉન્ટ ડિડક્ટ કરતી હોય તો એ લેસ થશે, બેલેન્સ ફિગર છે એ ટેક્સેબલ થશે. હિયર કંપની પ્રોવાઈડ ડીશ ઓફ ₹100, 100 રૂપિયાવાળી ડીશ કંપની એને પ્રોવાઈડ કરે છે પર ડે. તો 100 રૂપિયામાંથી 50 રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ છે એ એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે. સો 100 - 50 પ્લસ કંપની એના સેલેરીમાંથી પર ડીશ 30 રૂપીઝ ડિડક્ટ કરે છે એઝ અ પ્રોવાઈડ ફેસિલિટી. સુવિધા બદલ એના પગારમાંથી 30 રૂપિયા કાપી લે છે દરેક ડીશ દીઠ, પર ડીશ. એટલે 100માંથી 50 રૂપિયા સુધી તો એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે, એ બાદ થઈ જશે, એટલે બેલેન્સ 50 રૂપીઝ વધે. એમાંથી પણ 30 રૂપિયા પર ડીશ કંપની એની સેલેરીમાંથી કટ કરે છે સુવિધા આપવા બદલ, તો એ પણ કટ થશે. તો ટોટલ 80 રૂપીઝ, 50 + 30, ટોટલ 80 રૂપીઝ 100માંથી કટ થઈ જશે. તો બેલેન્સ 20 રૂપીઝ પર ડીશ છે એ ટેક્સેબલ રહેશે. તો પર ડીશ 20 રૂપીઝ ટેક્સેબલ છે અને મલ્ટીપ્લાય 200 days during a year, there is this facility provided by company for 200 days. So 20 into 200 is equal to 4,000 is taxable perquisites or a taxable value of these perquisites. Be remember, આ perquisite જે છે એ પૈસા એમ્પ્લોયીને મળતા નથી, પણ એ જે સુવિધા ભોગવે છે એ સુવિધાની વેલ્યુએશન, એનું મૂલ્ય થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હાઉસ સર્વન્ટ, એના ઘેર નોકર ચાકર છે, એનો પગાર એને નથી ચૂકવવાનો, મહેશ નાનાવટી નહીં ચૂકવે, પણ મહેશ નાનાવટી જે કંપનીમાં જોબ કરે છે એબીસી કંપનીમાં, એ એબીસી કંપની ચૂકવે છે. તો ઇનડાયરેક્ટલી એનો પગાર એટલો એને વધુ મેળો કહી શકાય. સેમ વે એના ઘેર ફ્રીમાં ગેસ અને ઇલેક્ટ્રિસિટી, ફ્રી મતલબ એના પૈસા, ગેસ અને ઇલેક્ટ્રિસિટીનું બિલ છે એનું પેમેન્ટ કંપની કરી આપે છે. જ્યારે ગેસ અને ઇલેક્ટ્રિસિટી યુટિલાઇઝ કરે છે પોતાના પર્સનલ પર્પઝ માટે, તો એ પણ એક ફેસિલિટી થઈ, સુવિધા થઈ, એનું બિલ પણ કંપની ચૂકવે છે.
અહીંયા એ જ રીતે અહીંયા કન્સેશનલ લંચ કે એને ઓફિસમાં કામકાજના સમય દરમિયાન કંપની લંચ પ્રોવાઈડ કરે છે, જમવાનું આપે છે, બપોરનું ભોજન, જે પર ડીશ દરેક લંચ દીઠ 100 રૂપિયા જેટલો ખર્ચ કંપની કરે છે. પણ ટેક્સના રૂલ પ્રમાણે પર ડીશ 50 રૂપિયા સુધીનું લંચ કંપની પ્રોવાઈડ કરે એમ્પ્લોયીને, એ ટેક્સેબલ નથી. 50 રૂપિયાથી વધુ કિંમતની ડીશ કંપની એને જમાડતી હોય તો એ ટેક્સેબલ છે. તો અહીંયા 100 રૂપિયાની ખર્ચ છે પર ડીશ કંપની માટે, તો 100 માંથી 50 રૂપિયા એક્ઝેમ્પ્ટેડ રૂલ્સ પ્રમાણે બાદ થશે, તો બાકીના 50 રૂપિયા ટેક્સેબલ થાય. પણ એની સામે કંપની એની સેલેરીમાંથી દર પર ડીશ 30 રૂપિયા કાપી લેશે આ સુવિધા આપવા બદલ. એટલે બાકીના બેલેન્સ 20 રૂપિયા પર ડીશ ટેક્સેબલ વેલ્યુ ગણાય એ સુવિધાનું. આવી આખા વર્ષ દરમિયાન 200 દિવસ માટે આ લંચની ફેસિલિટી એને લીધેલી છે કે મળેલી છે, તો ટોટલ 4000 રૂપિયા વેલ્યુ થશે. સેમ વે કાર ફેસિલિટી છે, તો અહીંયા એને કાર પણ કંપનીમાંથી મળેલી છે ઉપયોગ કરવા માટે, જેનો 50-50% યુઝ કરે છે, એટલે કે અંશતઃ પાર્ટલી યુઝ ફોર પર્સનલ પર્પઝ, પાર્ટલી યુઝ ફોર ઓફિસ પર્પઝ. તો આપણે જે ટેબલ અગાઉ થિયરીમાં જોઈ ગયા છીએ એ પ્રમાણે, વેરી ફર્સ્ટ વી હેવ ટુ ચેક cubic capacity of engine. There is a cubic capacity of such car is 1.4 cc, it means below 1.6. Then who have a bear expense of car maintenance? કારના ખર્ચ કોણ ભોગવે છે? Who met car expenses? કોણ ભોગવે છે, કોણ ચૂકવે છે? So as per data given in question, there is employee met car expense or reimbursement of car met by employee. તો કંપની તરફથી કાર મળી છે જેનો ઉપયોગ કર્મચારી અંશતઃ પોતાના યુઝ પર્સનલ યુઝ માટે કરે છે અને અંશતઃ બિઝનેસ પર્પઝ જોબ પર્પઝ માટે કરે છે. એનો બધો જ ખર્ચ એમ્પ્લોયી પોતે બેર કરે છે, પોતે ભોગવે છે, અને કારની જે એન્જિનની કેપેસિટી છે 1.4 સીસી છે. તો એ રૂલ્સ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો પર મંથ 600 એની ટેક્સેબલ વેલ્યુ થાય. બટ અહીંયા કારની સાથે ડ્રાઈવરની પણ ફેસિલિટી કંપનીએ પ્રોવાઈડ કરેલી છે, તો એડિશનલ 900 રૂપીઝ પર મંથ થશે, વધારાના 900 રૂપિયા અંદર એડ થશે. તો સેમ એ રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ તો 600 વિધાઉટ ડ્રાઈવરની વેલ્યુએશન પ્લસ 900 ડ્રાઈવરની વેલ્યુએશન પ્રમાણે પર મંથ 1500 મલ્ટીપ્લાઇડ 12 month. So this way rupees 18,000 is a taxable value for car facility. ફેસિલિટી નો ટોટલ કરીએ તો 42,650, 45,650 રૂપિયા એ ટોટલ ટેક્સેબલ પરક્યુસાઇટ્સની વેલ્યુએશન થશે, જેને આપણે એડ કરીએ ટોટલમાં તો આ રીતે બેઝિક સેલરી, ટેક્સેબલ એલાઉન્સ, બોનસ, કમિશન, એમ્પ્લોયર્સ કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ આરપીએફ, ઇન્ટરેસ્ટ, ટેક્સેબલ ઇન્ટરેસ્ટ ક્રેડિટ ટુ આરપીએફ અને ટેક્સેબલ પરક્યુસાઇટ્સની વેલ્યુ ગણીએ તો ટોટલ 5,54,450 ગ્રોસ સેલરી આવશે, 5,54,450. ધેન લેસ સ્પેસિફિક ડિડક્શન્સમાં 3 ફિક્સ છે, સ્ટાન્ડર્ડ, પ્રોફેશનલ ટેક્સ અને એન્ટરટેનમેન્ટ એલાઉન્સ. સ્ટાન્ડર્ડ છે ₹50,000 ઓર સેલરી વિચ એવર ઇઝ લોઅર, મેજર કેસમાં 50,000 જ લોઅર આવશે, સો 50,000. પ્રોફેશનલ ટેક્સ પર મંથ 200 રૂપીઝ એની સેલરીમાંથી કટ થાય છે, સો 200 into 12, 2,400. અને એન્ટરટેનમેન્ટ એલાઉન્સ છે એ ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય માટે જ એક્ઝેમ્પ્ટેડ હોય છે, નોન ગવર્મેન્ટ માટે નથી હોતું, જનરલી આ ડેશ જ આવશે. સો ટોટલ ડિડક્શન અવેલેબલ ₹52,400, which is less from gross salary, so then you get taxable salary ₹5,02,050. Deductions available under section 80C. કયા કયા ડિડક્શન્સ અવેલેબલ છે મળશે? તો સૌથી પહેલા એમ્પ્લોયી પોતાનું જે એમ્પ્લોઈઝ ઓન કોન્ટ્રીબ્યુશન ટુ આરપીએફ એકાઉન્ટ, કર્મચારીએ પોતે એના આરપીએફ એકાઉન્ટમાં જે કોન્ટ્રીબ્યુશન આપેલું છે, એમ્પ્લોયરનું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે આપણે ઉપર જોઈ ગયા 12%થી વધુ છે એ ટેક્સેબલ છે, પણ એમ્પ્લોયી પોતે પણ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે આરપીએફમાં, તો એ અંડર સેક્શન 80C ડિડક્શન્સ માટે એલાઉડ છે. તો એમ્પ્લોયીનું પોતાનું કોન્ટ્રીબ્યુશન એઝ પર ડેટા ગિવન ઇન ક્વેશ્ચન ₹42,000 છે. લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ એ પણ આપણે થિયરી પોઈન્ટમાં ડિસ્કસ કરી લીધું છે, એ ₹40,000 છે, એ એલાઉડ થશે.
અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન એનએસસી નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટમાં એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે 45. This way he total amount available for deduction under section 80C rupees 1,27,000. There is a limitation or a maximum limit available for under section 80C is rupees 1,50,000. Here rupees 1,26,000 is fully deductible because it is not crossed the limit of 1,50,000. અંડર સેક્શન 80C માં વધુમાં વધુ 1,50,000 રૂપિયા જ બાદ મળવા પાત્ર છે, એથી વધારે બાદ ન મળી શકે. અહીંયા આપણે જો ડિડક્શન માટે અવેલેબલ એમાઉન્ટ જે છે એનો ટોટલ 1,27,000 થાય છે, મતલબ કે 1,50,000 ને ક્રોસ નથી કરતા, તો પૂરેપૂરા 1,27,000 અંડર સેક્શન 80C માટે ડિડક્શન માટે અવેલેબલ રહેશે, બાદ થઈ શકશે. ઓકે, so here we complete our practical question number 2.